السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا عن part 3 Accuracy in Writing. We will discuss abbreviations, type of abbreviation, some common abbreviations, punctuations, duplicate abbreviations in writing, academic vocabulary, adjectives, nouns and verbs, academic adjectives and formality in verbs. Abbreviations are an important and expanding features of contemporary English, widely used for convenience and space saving. Students need to be familiar with general and academic abbreviations. احنا في العادة لما نكتب مختصرات قد تكون كلمات أو أسماء شركات مطولة، أسماء جمعيات مطولة، قد مثل تكون مثل for example or for instance ما نريد نكررها فنكتب لها abbreviations. Types of abbreviation. Abbreviations take the form of shortened words. يعني هي شكلها أنه كلمة قد تكون كلمات 3 أو 4 نخليها بحرف واحد أو بحروف قد تكون أيضا 3 4 حروف أو قد كل 4 كلمات نختصرها بكلمة واحدة. هذا عبارة عن abbreviation. Acronyms or other abbreviations as shown below. راح نشوف شنو أنواعهم. فعندنا أول وحدة A. Shortened words are often used without the writer being aware of the original form. For example, bus comes from omnibus, which is hardly used in modern English. يعني أغلبنا إحنا ما يعرف إنه باس جاي من هاي الكلمة omnibus. في الغالب لما نشوف الكتاب أو المقالات أو أي شيء يكتب فقط باس. فمرات نستخدم كلمات بدون ما نعير أهمية إنه هي منين إجت أو اختصارها قد تكون مختصرة أو لا. However, refrigerator is still better in written English than the informal fridge. أيضا عندنا كلمة refrigerator تكون أفضل إذا استخدمناها مكان fridge، لكن إحنا في العادة أغلب الكتاب يكتبوها fridge. Public house is now very formal. PUP is acceptable. أيضا ممكن public house أغلب الكتاب يكتبونها بهذا الشكل. But television or TV should be used instead of the automatic tele. يعني إحنا نستخدم television أو TV مكان ما نقول tele اللي هي أيضا نفس المعنى. B. Acronyms are made up of initial letters of a name or a phrase. For example, AIDS refers to the acquired immune deficiency syndrome. They are pronounced as a word. على الرغم إنهم الحروف الأولى من الكلمات لكن إحنا نلفظهم ككلمة واحدة. فعندنا abbreviation النوع الأول هو مثل باس، شنو أصلها خذينا مثل كلمات مثل تلفزيون من تيفي، أو قد تكون بداية حروف كلمات ونلفظها ككلمة واحدة. هاي اثنينهم ممكن نستخدمهم بالكتابة مالتنا في academic writing. Yes. C. Other abbreviations are read as sets of individual letters. أكو بعض الابريفيشن قبل شوي شفناهم إنه يلفظون ككلمة واحدة، لكن أكو بعضهم لا تلفظ كحروف. They include names of countries, organizations and companies.
for example USA, BBC, IBM, and also abbreviations that are only found in written English. For example, BTO means please turn off. أيضا عندنا كلمات مو فقط أسماء البلدان، يعني مثل USA هي اسماء ولايات، أو قد تكون هنا عندنا مثل organization مو هي فقط نستخدمها كحروف. أيضا ممكن BTO هي اللي هي عبارة عن جملة، يعني please turn over. Note that in many cases abbreviations are widely used without most users knowing what the individual letters stand for example DNA or DVD. أغلبنا يعرف هاي الكلمات عن BBC، لكن ما يعرف الكلمات الأصلية اللي هي جاية من عندها. فمثل DNA ما نعرف مثل يعني هي موجودة معروفة، لكن احنا نستخدمها بدون الرجوع لمصدرها انه هي ايش تحتوي من كلمات، او DVD. هذا فيما يخص النوع الثالث. فهسه صار عندنا النوع الأول اللي هو كلمات قد ما نعرف أصلها لكن نستخدمها، مثل عندنا باز قد تكون كلمة لكن هي مكونة من حروف الكلمات الأولى ونختصرها، مثل عندنا AIDS، أو مثل هي كلمات هنا موجودة من البلدان أو الكونتريز ونجمعها ونقولها كأحرف. هنا عندنا some common abbreviations. فهنا عندنا يعني أنواع، عندنا هواية، أنا خذيت مجموعة لأن هم هواية. AGM هنا عندنا Annual General Meeting، فهنا نلفظها كحروف. BA Bachelor of Arts، مثل عندنا BSc Bachelor of Science. CV Curriculum Vitae. DIY Do It Yourself. عندنا EU European Union. FE Further Education Non-University Study above 18. GM Genetically Modified. GNB Cross National Product. عندنا هنا HE Higher Education University Study above 18. HRM Human Resource Management. ICT Information and Communications Technology. IMF International Monetary Fund. LLB Bachelor of Laws. MA Master of Arts. MSc Master of Science. فهنا عندنا يعني examples قد شلون تجينا في الامتحان. قد تجي هاي الكلمة، أو إن أطلب منكم توصيل، أو إنه تحدد هاي الكلمات هل هي تلفظ ككلمة أو كحروف مقطعة، يعني مثل تلفظها اللي هي أعجم لو AGM، هيك راح يكون السؤال عنهم. Yes. However, writers also employ more specialized abbreviations in text, which are explained in practice on first use. في بعض الأحيان الكاتب لما يكتب كلمة جديدة أو abbreviation يشرح بالبداية أو يعطي المعنى مالتها. ففي البداية مثلا على افتراض في الجملة الأولى standing from the resource based view RBV، طبعا هاي abbreviation source based view of the film it is argued that، والتكملة. من ذكر هاي في البداية، بعد الجملة الثانية يعني في بحثك انت مثلا من تذكر هاي العبارة، في الجملة الثانية فقط بعد تذكر RBV، ماكو داعي انه تعيد الجملة هاي الجملة كلها resource based view، لان انت في البداية وضحتها، هاي اللي عندك العبارة انت وضحتها. The technology readiness index هنا technology والR تمثل readiness وindex was introduced by
Sparserman 2000. أيضا هنا لما ذكرت هنا العبارة الأولى فقط راح من تتكلم عن هذا الموضوع فقط تضيف TRI لأن صارت واضحة للقارئ. وأيضا بالريسيرش في البحث مالتنا أيضا راح نكتب في المقدمة، يعني عندنا في قائمة المحتويات، بعد قائمة المحتويات نسوي قائمة المختصرات list of abbreviation. مثلا أنا عندي هنا abbreviation أكتب ال abbreviation form with full form، يعني في جهة أكتب الاختصارات وفي الجهة الأخرى أكتب ال full form، حتى من يجي القارئ قبل لا يقرأ بحثي يشوف انه انا مستخدمة هاي الابريفيشن للتوضيح. هاي اذا عندنا ابريفيشن، يعني اذا عندنا اختصارات بالبيبر مالتنا او البحث مالتنا نستخدم هاي الليست. yes. punctuation. There are many standard abbreviations that have a full stop after them to show that it is a shortened form. For example, LT refers to the letter. Other examples are GOVT or COVID refers to the government, CO refers to the company, and OCT refers to the October. With acronyms and other abbreviations, there is no standard pattern for using full stops. So both BBC and BBC are used. So there is, however, a tendency to use full stops less. The important thing is to employ a consistent style in your work. إحنا إذا في بعض الأحيان نستخدم الفول ستوب وبعضها لا، قد تكون هنا بي بي سي هي صحيحة هنا. فإحنا إذا استخدمنا في البداية بي بي سي بدون بوينت بدون نقطة، فيفضل أنه كل البحث مالتنا نستخدمها بدون نقطة، مو مثل استخدمتها في بداية الفصل بدون بوينت يعني بدون نقاط وبعدين رجعت ذكرتها من جديد مع نقاط. لا، التزم بستايل واحد. يعني مثل covered استخدم معها بوينت وقد ما استخدم معها بوينت. بكل البيبر مالتي لازم احدد يا اما استخدم معها نقاط او لا. عندنا duplicate abbreviations. Abbreviations can be confusing. BC, for example, may stand for personal computer, but also politically correct or policy constable. It is useful to be aware of this positional confusion. A good dictionary should be used to understand more unusual abbreviations. في بعض الأحيان عندنا مثل اختصار قد يعبر أو يشير المعاني كلمات ثانية، مثل بيسي ممكن تكون في كذا أكثر من معنى لها. فإحنا مثل إذا ردنا نقرأ نشوف السياق اللي هو موجود عندنا. مثلا أنا بيسي عندي، إذا الكاتب ما محددها مثل دائما في بداية الكتاب أو في بداية البحث يكتب هو list of abbreviation، يكتب إنه معنى الاختصار اللي عنده اللي يستخدمه. مثل بيسي قد يكون استخدمها مثل personal computer، أو قد إنه أشوف من خلال السياق شنو معناها. فأنا إذا ما فهمتها أيضا ممكن أرجع للديكشنري حتى أفهمها، وأيضا قد أرجع لبداية البحث أو بداية الكتاب حتى أشوف الليستة اللي كاتبة. وإذا أنا سويت يعني بالبحث مالتي لازم أيضا أحددها، يعني أول ما أذكرها لازم أكتب إنه هي على المن تشير، وأيضا أخليها في بداية البحث list of abbreviation، لأن أكو بيهم كذا معنى ياخذون. Abbreviations in writing. Certain abbreviations are found in all types of academic writing. They include, for example here, NON, anonymous, no author. طبعا ذول شو وقت نستخدمهم بالكتابة، يعني في الرايتنج. يعني مثلا اكو كتاب يعني الكاتب مالته مجهول، فتلقى موجود على الكتاب مثل مكان اسم الكاتب anonymous، يعني مثل الاختصار مالته بهذا الشكل يكون، يعني انه ما بيها او المؤلف غير معروف مجهول. عندنا AS AB as soon as possible، هاي ممكن ايضا نلقاها.
CV compare, ED editor أو edition, AG for example, AL and others used for giving names of multiple authors. يعني إذا كتب الكتاب أكثر من باحثين 3 أو 4 نكتب AL، نكتب اسم الباحث الأول و AL. figure for labeling charts and graphs. إذا عندنا مثل صور بالبحث مالتنا وبالبيبر أو بالمقال أيضا نكتب على رقمها مثل fig 2 صورة 2 يعني. abid in the same place to refer to source mentioned immediately before. abid يعني مثلا إذا ذكرنا البحث في البداية ماكو داعي بعدين ذكره نكتب فقط abid، لكن إذا نفس البحث وغيرنا الصفحة مثل أكتب abid نفس الكتاب اللي أخذت من عنده وأكتب نقطتين واحدة فوق الثانية وأكتب رقم الصفحة، قد يكون نفس المصدر لكن غير صفحة. يعني مثل أكتب في البداية مثل كتبت اسم المصدر، اسم الكاتب واسم قلنا اسم الكاتب والسنة والصفحة، من أرجع أعيدها أكتب فقط abid، إذا تغيرت الصفحة أكتب abid والصفحة يمها. أيضا عندنا هنا IE that is K refer to 1000 and B take careful note and D no date. يعني هنا مرات أكو كتب ما معروفة أيضا تاريخ النشر السنة مالتها. For example, an undated source opposite in the source mentioned previously. يعني أيضا نفس معنى abid إنه ذكر نفس المصدر. BA yearly per annum. BB page مرات نلقى BB مثل بالمقال نلقى هاي BB مثل page from 200 مثل to مثل 300. يعني مرات في المقالات هيك يكون عداتهم. yes. The failure rate among this yes. The failure rates among ICT projects in HE reaches 40%. Smith AL 2000. فهنا عندنا Abbreviation الأول ICT. فمثلا يجينا بهاي الصورة في الامتحان وتجينا هنا خيارات. okay. قد مثل هنا نعرفها من خلال الحروف الأولى مثل information and communication technology تشير إلى هذه abbreviation. HE تشير إلى higher education. AL هي and others. GM technology is leading to advances in many fields, for example forestry. فهنا عندنا GM هي هنا معناها genetically modified هنا، وهنا عندنا abbreviation الثاني for example the world's most populous country, for example China, joined the WTO in 2001. فهنا عندنا for example that is WTO the World Trade Organization. BC CVS must be submitted to HR by 30 June. فهنا عندنا NB refer to note CVS curricula vitae و HR هي human resources. The city seems to have been destroyed. C 2500 BCE. فعندنا هنا C refer to the approximately، وهنا BCE before common area يعني نسميها قبل الميلاد. أيضا التكملة هنا the EU hopes to achieve a standard rate of VAT. فهنا عندنا EU هي the European Union و VAT هي Value Added Tax.
Her PhD examined the threat of TB in CE Asia. فهنا عندنا PhD Doctor of Philosophy thesis يعني اللي ياخذ دكتوراه، وهنا TB tuberculosis مرض التدرن، و SE هي South East. هنا عندنا fig for trade patterns on the www 2003 to 2008. fig هي figure 4، وهنا www refer to the World Wide Web. The VC is meeting the BGCE students. فعندنا VC هي Vice Chancellor، وهنا Postgraduate Certificate of Education، هذا الاختصار مالتها. عندنا هنا Director of PR required sailor approx $75,000. فهنا عندنا PR هي Public، هنا عندنا B Public Relations، وهنا approx هي approximately. هنا K هي 1000 بس أنا ما كاتبتها، لكن هي 1000 يعني الاختصار مالتها 1000. عندنا RE the AGM next month. The report is needed ASAP. فعندنا هنا RE with reference to عندنا هنا AGM Annual General Meeting، وأيضا هنا عندنا ASAP as soon as possible. عندنا أيضا Prof. عندنا Warren claimed that the quality of MSc and MA research was failing. فعندنا هنا Prof هي Professor، هنا عندنا MSc Master of Science و MA Master of Arts. عندنا academic vocabulary adjectives nouns and verbs. هنا عندنا adjectives مثل achievable، وكnoun achievement، وverb achieve. هنا كصفات تكون لها إضافات معينة، وأيضا كاسم، ونشوف شلون شكلها هي نفس المعنى الكلمات لكن تكون كadjective وكnoun، لكن نشوف مع تغير الsuffix و define method definition و definitive. فهاي شوي مهمة الكلمات، نحاول إنه نشوفها. هنا عندنا adjectives nouns and verbs. رحنا ناخذ practice عليهم. هو منطينا في التمرين إذا تلاحظون عندكم منطينا فقط بداية الكلمة، فإحنا اللي علينا نكمله. إحنا عندنا مثل بداية الكلمات مثل حد achieve ثلاثتهم مشابهين، لكن إحنا راح نختار فقط part of speech. فهو مثل منطينا لحد predict، فإحنا راح نكمل كفعل هي أو كاسم أو كadjective من هنا من هذا الصندوق. فهنا عندنا practice A choose the most suitable word ending in each case. قلنا راح ناخذ من الchart هذا ونخلينا. فعندنا the first one in the 1950s nuclear power was predicted. هنا ايدي طبعا لأنه راح يصير مبني للمجهول passive voice in the past simple was predicted. ايدي هنا فقط تلاحظون هاي الكلمة هنا نخلي ايدي بس بدنا تختفي.
yes, to be cheap and clean. okay. مرحبا. a significant number. هنا طبعا استخدمنا فعل. ليش استخدمنا فعل؟ لأن هنا عندنا عبارة فعلية was predicted. فهنا عندنا passive form. فالباسيف form يحتاج auxiliary قلنا مثل ما نعرف auxiliary و main verb. فهنا بعدها فعل ما نقدر نخلي object. يعني مثلا شلون هنا the object هنا كله وهذا الباسيف form وهنا الكمبلمنت. significant هنا noun. significant هنا اختاريناها adjective. a significant number فهي adjective of number of students have chosen to do that project. فعندنا هنا هي the rate of increase varied between 5% and 80% during the 1990s. أيضا استخدمنا verb and the rate of increase. هنا هذا كله subject. طبعا هذا كله subject وهذا هو المين verb. طبعا احنا جاي نتكلم في الماضي فخلينا الصيغة مالته passive past. yes. هنا عندنا the first computer was created. نفس حالة الجملة الأولى. created هنا المين verb وهو in passive form. during the second world war هنا أيضا كانت فعل رئيسي. researchers frequently need to ask hypothetical questions. هنا hypothetical هي adjective للquestion. فاختارينا hypothetical لأن هي adjective للquestion. ما نقدر لأن هذا المين verb need هي المين verb. to ask infinitive verb يعني to plus infinitive verb. hypothetical question هي adjective للquestion. she invested هنا main verb. فما اختارينا لا adjective ولا noun لأن هنا عندنا subject verb. all her capital in the business. the company puts emphasis. هنا put emphasis هنا هي object فهي تعتبر noun on the reliability of its products. أيضا عندنا reliability هي noun فهنا ما عندنا adjective puts emphasis on the reliability اثنينهم noun. فهنا نختارهم بناء على المعنى وعلى part of speech. أيضا عندنا practice B. complete each sentence with a suitable word from the table on page 180. نفس هنا نفس الشارت اللي عندنا أيضا راح نختار كلمات مناسبة. فعندنا أول جملة the experiment's results were confusing. each research had her own ideas. فهنا استخدمنا our ideas or hypothesis. ممكن تختار الكلمة اللي تكون أو تناسب الجملة. راح يكون أيضا خيارات عندنا مثل هذه الجملة. السؤال مثلا تجينا ideas وبعض الكلمات معها بالخيارات. The word algebra is derived from Arabic. أيضا هنا استخدمنا derived لأن إنه هي اشتقت فحسب السياق أو المعنى. They received the Nobel Prize for their hard work in developing a new vaccine. أيضا their hard work or their مثلا هنا نقول أي عمل عندهم. ممكن أيضا نختار أي كلمة تكون مشابهة لنفس المعنى بالسياق. Dr. Wagner published the snakebite work on South Asian snakes last year. فهنا أيضا استخدمنا snakebite لأنه هنا عندنا حسب السياق وأنه مشهور أنه كان هذا عمل الخاص فيه لأنه شرح عن السنيكس. هنا academic adjectives. The following adjectives are best understood and learned as opposite.
فهنا عندنا لما نستخدم الادجكتيف بالكتابة الأكاديمية شوي نكون نستخدم الادجكتيف يعني مو العادية، مثلا نستخدمها تكون formal وتكون يعني ما نستخدمها انه تستخدم بالسلانج او اللهجة العادية. هنا ايضا عندنا بهذا البراكتس او هنا عندنا opposite، يعني هنا الادجكتيف تكون المناقض لها، مثلا absolute و relative، abstract concrete، logical illogical، metaphorical literal، pricey vague or approximate or rough، يعني هنا price يعني دقيق، هنا لا vague or approximate يعني تقريبي. rational yes rational irrational relevant، هنا irrelevant يعني كل وحدة لها العكس المعنى مالتها. subjective objective theoretical practical or empirical or pragmatic، يعني مثلنا نظري لكن هنا يكون بصورة عملية المعنى منها. هاي الادجكتيف ممكن نستخدمها في الكتابة مالتنا، على الرغم احنا قلنا انه شوي نتجنب الافكار المطلقة من خلال استخدام absolute، شوي نحاول نقلل استخدامها اذا ما كان، لان ما موجود يعني شيء نسميه حقيقة مطلقة. فلأن قد يظهر في الريسيرش بيبر أو قد باحثين يظهر عندهم حقيقة حالية، وقد بعد فترة أو سنوات أو هيجي تتغير هاي. هنا عندنا examples. Inflation is an abstract concept. عندنا the metaphorical use of the word key is probably more common than it is literal one. فهنا استخدمنا الكلمتين المعاكستين، يعني اثنينهم واحدة ضد الثانية. The study of engineering is very relevant to architecture. Her study of women in education was criticized for being too subjective. In Europe, empirical research began in the 16th century. هاي استخداماتهم يعني كفي examples، في جمل قد يجي فراغ، مثل metaphorical use of the word، قد تجي هاي فراغ انه تخير بين metaphorical or literal، لكن يعني ما أصهر إنه تجيكم بهاي الصعوبة، فقط يعني تجي جملة ومطلوب منكم مثل استخدام واحدة من هذه الكلمات حسب السياق، يعني حسب فهمنا للجملة. Now complete each sentence with a suitable adjective from the table and form. أيضا راح نختار adjective ونضيفها للجمل اللي عندنا. فعندنا example 1 أو تمرين النقطة الأولى في التمرين. The teacher complained that the quotes were irrelevant to the title. مثلا تجينا هاي الجملة، فإحنا من خلال السياق فقد تجينا relevant و irrelevant. فإذا شفنا مثل في السياق complained يعني معناه انه اكو شيء زعجة، فنجيب irrelevant to the title. ما معقولة انه جايب مثل كوت مرتبط في التايتل والمعلم يشتكي او متضايق، فنشوف من خلال السياق نختار الجملة المناسبة. عندنا هنا to his subjective، ممكن نستخدم subjective أو irrational، أي واحدة من عندهم صحيحة. his subjective approach or rational approach led him to ignore some inconvenient facts. فهنا عندنا نختار واحدة من عندهم.
ما نقدر نقول مثل objective or empirical لأنه هنا عندنا ignore فنستخدم irrational. أيضا ممكن تجينا rational أو irrational فإحنا نختار، فممكن أجيب لكم subjective أو objective approach. أيضا ممكن تختار واحدة من بين الأقواس. أيضا عندنا concrete or relevant examples، اثنينهم ممكن صح. are needed to make the argument clear. It is significant to give approximate or raw figures for national population. أيضا ممكن نستخدم أي واحدة من عندهم بناء على السياق. إنه مثل مهم إنه لازم ننطي مثل صورة تقريبية أو عدد تقريبي للpopulation. Poverty is usually regarded as a relative concept. إذا نقول relative. They approached the task in a logical or rational way by first analyzing the title. أيضا بناء على المعنى استخدمنا logical or rational. The students preferred examining case studies to theoretical or abstract discussion. أيضا هنا اختارينها على المعنى. فهاي الجمل قد تجينا بين قوسين خيارين أو قد تجي وحدة مثل صح وخطأ. هذا يعني هذا موقعهم اللي يجون به. Formality in verbs. Academic writing tends to use rather formal verbs to express the writer's meaning accurately. فعندنا in the last decade the pace of change accelerated. فهنا عندنا ممكن احنا نستخدم مكانها speed up. Could Darwin have envisaged the controversy his work has caused? فهنا مثل envisaged ممكن نستخدمها مكانها imagined. When in spoken English we are more likely to use speed up like this and imagined like this. يعني احنا لما نكتب مقالنا أو بالإيسي مالتنا يختلف عن الكلام المنطوق مالتنا اللي ننطقه. فهنا نحاول إنه نحذر لما نكتب، مو نكتب السبوكن إنجليش اللي نتكلمه، لا، الكتابة الأكاديمية تختلف. Study the list below and find the synonyms in each case. Some of these verbs, for example, hold, are used in academic writing with a special meaning. طبعا هاي الكلمات مطلوب من عندنا نحفظهم كل واحدة ومعناها، لأنه قد تجينا matching، قد تجينا فراغات أو صح وخطأ. هذا كل ما يخص محاضرتنا. شكرا لكم، يا رب تكون المادة وصلت.